No disturbance in classes. Online digital lessons with HD quality transmissions. Subject experts and experienced faculty. Unlike other app, we have our own teachers for assuring 100% quality education. If you too want our quality teachings are at your premises and institutions. Not only SSC, but other various courses are in easy method covering state syllabus. We successfully taught at pre-examination period to government SSC students in COVID pandemic. We made grand success our online teachings at private colleges also. Why are you waiting? Just dial for online admissions. Rush and join in ABC Education Learning app. Good evening everyone, this is K. Parvatisham. I have an experience of 10 years in teaching physical science. Let us watch with our strength and improving knowledge the only channel ABC Education and Learning app. So in the previous, we were discussing about a mirror formula. In that mirror formula, we have nearly 3 steps. So in the previous class, we were discussing about a mirror formula. In that, 3 steps were presented. Out of that, the first step is a characterization of an object. Second step is a characterization of an image. So, as a third step, we were comparing the properties of object to that of image in addition method, LHS to LHS, RHS to RHS. Now we are continuing the rest of the portion. So what about here? Up to this step we have stopped in the last class. So listen here. In this LHS portion, whatever LHS portion, AB is said to be common. AB is said to be common. I am able to take AB as a common, indicating 1 by AO dash plus 1 by BI dash. In the LHS, I have concluded one term. And I must equalize this one. I must equalize this one to the next portion. Here, you just observe in the RHS side, the denominator is same. Rendintiki denominator okate undi. Entadi PF. It is nothing but a PF. So, I can take the simplification process here, that is in the form of LCM. LCM అనేది ఇక్కడ నేను తీసుకోవచ్చు. PF కి I am taking the LCM of PF, and as a result of this one, the numerator is going to be resulted as PB plus PA. PB plus PA. At the same time, let us still simplify this process. You observe from the diagram. You observe from the diagram. What is there? This is AB. This is AB, and let me take this as a line segment. At the same time, this AB is still joined with the PB. AP is joined with the PB to form a longest line that is called as AB, where P is some point over there. Some point over there. So, as per the diagram, I can say that AP plus PB is equal to AB. According to the diagram, AP plus PB is equal to AB. I can derive this. So what about this? As per the diagram, PB plus PA is equal to AB. Therefore, I can make it equalized here. This AB I can substitute in this place. That is nothing but AB into 1 by AO dash plus 1 by BI dash is equal to, just now we have framed this one, PB plus PA is equal to AB. That is AB by PF.
AB by PF. So as usually ఇక్కడ AB ఉంది, ఇక్కడ AB ఉంది, మనం ఏం చేస్తాం, సేమ్ టర్మ్స్ ఉంటే we just take into the cancellation తీసుకున్నప్పుడు మనకేం వస్తుంది ఇక్కడ, what I am going to get, 1 by AO dash plus 1 by BI dash is equal to 1 by PF. సో ఇలా వచ్చిన ఈక్వేషన్లో మనం ఆల్రెడీ డ్రా చేసుకున్న డయాగ్రామ్కి ఇన్ ద వెరీ నియర్ ఫస్ట్ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓ డాష్ అంటే ఏంటి, ఐ డాష్ అంటే ఏంటి, ఆల్ దిస్ ప్రాపర్టీస్ వీ హ్యావ్ జస్ట్ నోటెడ్. సో ఈ ప్రాపర్టీస్లో వాటి ట్యాగ్స్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఎలా? ఫర్ సపోజ్ ఎవ్రీవన్ నో దాట్ పిఎఫ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోకల్ లెంత్. So that what about PF place lo I am substituting 1 by F. I am substituting 1 by F is equal to, I am taking this one into this side, whereas 1 by AO dash, what is the AO dash? AO dash, that is nothing but it can be compared to that of PO standing for object distance, and of course we know that object distance is indicated by U. Object distance is indicated by U, whereas the next one plus 1 by BI dash, as per the diagram B to I dash is nothing but an image distance, so that this is P to I or P to I dash is nothing but called as image distance. So we can substitute this values into the consideration, and therefore here we are able to obtain 1 by V. This is nothing but a derivation of a mirror formula. Based on this one you may ask one 4 marks question. You may be asked a 4 marks question. Listen carefully, just a small logic. Point number 1, you have to take objective properties from two similar triangles. Point number 2, you have to take the characteristics of image from again two similar triangles which are linked to reflected rays. And last, in the third step, what are we going to do? We are comparing the equation 1, equation 2, that is rendu steps lallo vachinatuvanti equations ni LHS to LHS, RHS to RHS by a process of addition add చేస్తున్నాం. So that what are we going to get? We are able to simplify in the common and cancellation, and according to this one AP plus PB is equal to AB, taking it into the process of line. Therefore substituting the values of a terminology we get the most important mirror formula. We get a most important mirror formula. This comes for a derivation of a mirror formula. It's very easy topic, and of course you don't need to worry about this. 90% the derivation may not come in your annual examination. Of course the questions or problems solved on this will definitely attain for 4 marks. Because of this you have to know this derivation in key. Okay, so let us complete the problem session from the first lesson. With this, the theory part of our first lesson is completed. Therefore, what are we going to do? Let us solve some problems related to your annual exam pattern. So before that, let me give you a small clarity. ఈ ఫస్ట్ లెసన్లో రైట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రడక్షన్ ఈ పాయింట్ వరకు ఎన్ని ఫార్ములాస్ అనేవి వచ్చాయి అవి ఒకసారి మనం ఫ్రేమ్ చేసుకొని దెన్ వీ గెట్ ఇన్ టు ద న్యూమరికల్స్. So remember this one, Amma. This is an important chapter which you can expect a long question. A long question is certainly expected. From the first lesson, that is especially the reflection process of light. So let us take down the formulae related to the lesson. What are the formulae?
which arise from this concept. ఈ లెసన్లో మనకి ఏమేం కాన్సెప్ట్స్, ఏ ఫార్ములాస్ వస్తున్నాయి అనేది చెకప్ చేసుకుందాం. సో లెసన్ పాయింట్ నెంబర్ 1, వెరీ ఫస్ట్ ఫార్ములా ఇందుట్లో మనకు వచ్చింది ఏంటమ్మా అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆర్ అండ్ ఎఫ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2f. Radius of curvature is double the focal length. ఆ కాన్సెప్ట్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశాను. అండ్ ఇక్కడి నుంచి మనం ఇంకొంచెం కూడా డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. We can also derive some more. What is that? We can find f is equal to r by 2 also, depending on the problem. ప్రాబ్లమ్ని బట్టి, ఇచ్చిన డేటాని బట్టి మనం ఈ ఈక్వేషన్ని ఇలాగైనా వాడుకోవచ్చు, ఇలాగైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ హియర్. whereas ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ద సెకండ్ ఫార్ములాకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ మ్యాగ్నిఫికేషన్, విచ్ వీ డిస్కస్. మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it has two strategical formulas. What are they? If given with the height of image by height of object. If it is given with the what about image and object distance, it can also be termed as minus of v by u, that is image distance by object distance. So what about the next one? We are able to term into the next one, that is equalizing these two factors. What is that? In such a case where magnification to be found out, ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో అయితే ఏదో ఒకటి ఇచ్చి, ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఇచ్చి మనం రెండిట్లో ఒక ఫ్యాక్టర్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఫోకల్ లెంత్ మిర్రర్ ఫార్ములా మనం ఈ ఫార్ములాతో ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. height of image by height of object is equal to minus v by u, image distance by object distance. Of course ఈ ఫార్ములా మ్యాగ్నిఫికేషన్ చెప్పేటప్పుడు నేను మీకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. యాజ్ పర్ దిస్ యూ మే ఇన్వాల్వ్ దిస్ ఫార్ములా ఇన్ 4 మార్క్స్ అని చెప్పి. 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ఈ ఫార్ములా ఇన్వాల్వ్ కావడానికి ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్. while coming to next, this is nothing but mirror formula. 1 by f is equal to 1 by u plus 1 by v. These are the 4 different strategical formula which you can attain, the problem part expected choice లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఇవి అన్నమాట. Right, so let us take one by one example problem for all the formulae. So let us take the first question. What is the first question? Let me term with the radius of curvature. That's the first equation. See how the question is going to ask. If focal length of a mirror, is what? Is going to be what? 15 centimeter. If the focal length of a mirror is 15 centimeter, calculate the radius of curvature of the mirror. So if such type of question is asked, what are we going to do? Simple ga solution తీసుకోవడం కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. Because every pattern has its own blueprint. Evaluating scheme అనేది ప్రతిదానికి ఒకటి ఉంటుంది. Even that might be a 1 mark question, 2 marks or long question. Everything has its own scheme of evaluation. As per that, ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే 4 స్టెప్స్ ఉండాలి. అది 1 మార్క్ కావచ్చు, 2 మార్క్స్ కావచ్చు, 4 మార్క్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఇట్ హ్యాస్ 4 స్టెప్స్. వాట్ ఆర్ ద 4 స్టెప్స్? స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను. జస్ట్ లెట్ us ఐడెంటిఫై దోస్. See, point number 1. ఇలా వచ్చినప్పుడు first thing is nothing but you have to take the given. What is given in the problem? What is mentioned in the problem? That is the most important. అది లేకపోతే you cannot solve the problem.
So given, you have to write clearly, because sometimes even though you are a perfectionist, sometimes you may substitute the value of f into u or r. సడన్గా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అటు ఇటు సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు. కాబట్టి క్లియర్ వర్డింగ్స్తో గివెన్ రాసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ అ మిర్రర్. గివెన్ ఫోకల్ లెంత్, ఆ టర్మ్ మొత్తం రాసి బ్రాకెట్లో దాని టర్మ్ పెట్టి హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్ గివెన్ 15 centimeter. Such type of a broad type of terminology should be required, not a narrow type. రాయొచ్చు, మీరు నారో కూడా రాయొచ్చు. కాకపోతే సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ డూ 10 ప్రాబ్లమ్స్, 8 or 9 విల్ బీ ఇన్ అ పర్ఫెక్ట్ మేనర్. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అయినా మీరు కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్లో అటు ఇటుగా పోవచ్చు, దాని నుంచి మీరు ఇబ్బంది కూడా పడవచ్చు. సో దాట్ every problem has to be written in a full length so that you will not get any confusion. So focal length f is equal to 15 centimeter, and what is has to find? Radius of curvature. Radius of curvature r is equal to how much? r is equal to ఎంత అనేది ఇక్కడ స్ట్రాటజీ అడుగుతున్నాడు. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫోకల్ లెంత్ వాల్యూ ఇచ్చాడు. విచ్ ఫార్ములా టు బి యూజ్డ్? దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వెరీ సింపుల్. వెరీ సింపుల్. క్లియర్గా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఇస్ గివింగ్ r is equal to 2f. సో వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? we know that. ఏం తెలుసు మనకు? కరెక్ట్ ఫార్ములా. ఎందుకు నేను డిఫరెన్షియేషన్ రాస్తున్నాను మీకే అర్థమవుతుంది. we know that r is equal to 2f. we know that r is equal to 2f. సో while coming to next, ఈ వాల్యూస్ని తీసుకెళ్ళి దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ప్రాపర్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్. r is equal to 2 into what is the f value? It is 15 centimeter. That is r is equal to 30 centimeter. r is equal to 30 centimeter. And inka అయిపోలేదు ఆన్సర్. Therefore radius of curvature r is equal to 30 centimeter. And this is the most important. This has to be mentioned in the box. So I have differentiated this problem with 2 different pens. దాని మీనింగ్ ఏంటి, దాని పర్పస్ ఏంటి? లెట్ us understand. See, in the beginning of a problem itself I have given you that ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే 4 స్టెప్స్ మ్యాండేటరీ అని. ఏంటి ఆ 4 స్టెప్స్? ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేటప్పటికి గివెన్. స్టెప్ 1, a given is must and should for any problem. సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి కరెక్ట్ ఫార్ములా. ఎందుకంటే నేను ఇది తీసుకున్నాను, కొంతమంది ఇది తీసుకోవచ్చు, ఇది తీసుకోవచ్చు, ఇది తీసుకోవచ్చు, సమ్ అదర్ తప్పు ఫార్ములా తీసుకుంటే మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది, ఏదో వస్తుంది, కరెక్ట్ ఆన్సర్ రాదు. సో దాట్ అబ్టైనింగ్ ఎ సెకండ్ కరెక్ట్ ఫార్ములా ఈజ్ సెకండ్ స్టెప్. దట్ ఈస్ సెకండ్. కమింగ్ టు థర్డ్ వచ్చేసరికి ప్రాపర్ సబ్స్టిట్యూషన్. జస్ట్ నౌ ఐ హ్యావ్ సెడ్ యూ దట్ గివెన్ రాసుకునేటప్పుడు కరెక్ట్గా చేసుకుంటేనే సబ్స్టిట్యూషన్ కరెక్ట్గా అవుతుంది. ఇన్ కేస్ నేను బై మిస్టేక్ మర్చిపోయి, దిస్ ఇస్ ఇఫ్ ఐ ఫర్గెట్ అండ్ రైట్ 15 is equal to 2f. f is equal to what? That is 15 by 2 is equal to 7.5. Is this a correct answer? నేనేం చేశాను? ఫోకల్ లెంత్ ఈస్ గివెన్. If focal length of mirror is 15 centimeters, already given is focal length, I am finding focal length here. It's wrong, right? Is that right or not? That is correct substitution. ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. చూడండి ఇప్పుడు how much is the difference? 7.5 is the focal length. r is equal to 30 centimeter. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చింది, బట్ తప్ప ఆన్సర్ వచ్చింది. ఎట్లా? సబ్స్టిట్యూషన్ అటు ఇటుగా చేశాను. In what place I have to substitute? f place lo I have to substitute 15, but I have substituted in the place of what?
R. పోయింది. So, such a type of wrong shouldn't be committed. అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తున్నాం? We are going to give the third step is this correct substitution. And while coming to your last step, a correct possible answer. Correct possible answer is a fourth step. ఇక్కడ మీకు ఒక ఎగ్జామ్షన్ ఉంది. R is equal to 30 centimeters ఇక్కడ వచ్చింది కదా. Here itself you can keep in the box. If not, మీకు ఓపిక ఉంది, కొంచెం ప్రజెంటేషన్ నీట్గా రావాలనుకుంటే you can extend one more step. Therefore, radius of curvature is equal to 30 centimeters. This is your choice. So that ఇక్కడైనా మీరు వైండ్ అప్ చేయొచ్చు, ఇక్కడైనా వైండ్ అప్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ యువర్ స్కిల్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్. సో దాట్ ఈ 4 పోర్షన్స్ అనేవి డెఫినెట్లీ ఫర్ ఎ ప్రాబ్లమ్ మస్ట్ బీ దేర్. సో ఫర్ సపోజ్ వాట్ ఈస్ దిస్, ఇది 2 మార్క్స్కి వచ్చింది అనుకోండి. ఫర్ సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్ ఫర్ 2 మార్క్స్. First part carries half mark, second part carries half mark, third part carries half mark, fourth part carries half mark. All together 2 marks. Given రాలేదనుకోండి, given marks రావు. You are not going to get the given marks. 1.5 mark మాత్రమే వస్తుంది. మీరు అనొచ్చు చాలా వరకు మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో చాలా వరకు మీ స్కూల్స్లో రెస్పెక్టివ్ యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ దిస్ క్వశ్చన్. యూ జస్ట్ సబ్జెక్ట్ క్లారిఫికేషన్, డౌట్స్ క్లారిఫికేషన్, మీరు మీ సబ్జెక్ట్ టీచర్ని ఒక డౌట్ అడుగుతారు. సార్ దట్ పర్సన్ హ్యాస్ రిటర్న్ ద సేమ్, ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ మై ద సేమ్. నాకు 30 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది, వాడికి 30 సెంటీమీటర్స్ వచ్చింది. నాకేమో 1.5 వేశారు, వాడికేమో 2 మార్క్స్ వేశారు. వై? బికాస్ సచ్ టైప్ ఆఫ్ మెథడ్స్లో ఎక్కడో దగ్గర ఒక పార్ట్ మీరు రాయలేదు, దాని మార్క్స్ కట్ అయిపోతాయి. ద అదర్ పర్సన్ మైట్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఆల్ దోస్, సో హీ అవార్డెడ్ 2 మార్క్స్. సో చిన్న స్టెప్, గివెనే కదా, ఫార్ములానే కదా, ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ లాస్. సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి మెన్షన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆస్ ఫర్ 4 మార్క్స్, ఫర్ సపోజ్ ఈ ప్రాబ్లం 4 మార్కులకు అడిగితే ఎవ్రీ స్టెప్ క్యారీస్ 1 మార్క్. ప్రతి స్టెప్ 1 మార్క్ ఉంటుంది. అలా వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇమాజిన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు అసైన్ ద 4 parts here and we'll make it clear. Okay, right. So let us take one more example. If, for suppose, radius of curvature, if radius of curvature of a concave mirror, if radius of curvature of a concave mirror is 40 centimeter, is 40 centimeter, comma, then calculate the focal length of the mirror. Seema, ఇక్కడ ఒక చిన్న లాజిక్ అప్లై చేయాలి. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ క్లియర్లీ యాజ్ అ కాన్కేవ్ మిర్రర్. కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని క్లియర్గా అప్లై చేసినప్పుడు సర్టన్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సైన్ కన్వెన్షన్స్. సర్టన్లీ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ సైన్ కన్వెన్షన్స్ అంటే మీకు ఇచ్చిన వాల్యూస్లో సైన్ కన్వెన్షన్స్ అప్లై చేయాలి. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. వాట్ అబౌట్ దిస్ వన్? లెట్ మీ టేక్ ఎ డయాగ్రామ్. సైన్ కన్వెన్షన్స్ అప్లై చేయాలి కదా, మరి ప్లస్సా మైనసా మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది? వీ హ్యావ్ టు నోట్ ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, దెన్ where is object, where is the image, we have to take into the consideration. Remember. So what about this one? Let me take this as a pole, this as a focus, this as center of curvature, and at the same time this is nothing but called as principal
axis. Principal axis. Let us now come across the concept. See here, what is given here? Radius of curvature. Radius of curvature ante entamma? The distance between pole to center is nothing but 40 centimeter. It is given as a 40 centimeter. Whereas if you are going to take what is the focal length, that is the distance between P to F. Adi adugutunnaru. Remember here, ఈ రెండు they are lying on the active side itself. So on an active side the sign conventions will be minus or negative. So that ఈ రెండు values కి మనం ఏం తీసుకోవాలి, sign conventions లో minus value substitute చేయాలి. So that what is going to happen? Let me give given. What is the given? First formula is nothing but radius of curvature R is equal to 40 centimeter. As it is lying on the active side, the symbol is negative, minus 40. It's minus 40 centimeters. Whereas what he is asking to find, he is asking to find focal length, that is F. So that we know the formula, this is focal length is equal to R by 2, that is focal length is equal to R by 2 minus 40 by 2, that is equal to minus 20 centimeter. Therefore F is equal to minus 20 centimeter. This should be mentioned in the box. So if it is clearly mentioned, a concave mirror or a convex mirror or whatever that may be, ikkada meeru em cheyali, sign convention certainly apply cheyali. Has to be, must and should apply with a suitable diagram. So that for 40 centimeter I have added minus. This is because the focal length or center of curvature or radius of curvature are lying on the active side, not beyond the mirror, not beyond the mirror. This is the answer. Even here also, given I have taken, correct formula I have taken, substitution I have taken, correct answer I have taken. So that this is nothing but the second formula. Okay, let us now move to the third one. This is M is equal to HI by HO, that is height of image by height of object. And remember one point here, in a numericals, certainly you have two parts. What are they? In a final answer. The first, if suppose R is equal to 30 centimeter, if this is the answer, it contains two parts. What is that? This is called as magnitude. This value part is called as a magnitude, whereas this part is nothing but called as a unit. This part is called as a unit. That means centimeter, a kilometer, a nanometer, a micrometer, what is that type of, any type of angstrom, ఏంటని చెప్పేది, it is nothing but a unit. ఈ రెండు కనుక లేకపోతే మీకు మార్క్స్ కట్ అవుతాయి మళ్ళీ. Because a final answer should be mentioned along with the units. మీరు అడగొచ్చు, for some there are no units. There are no units. For suppose ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేయబోయే మ్యాగ్నిఫికేషన్ అనే సెషన్కి we do not have any type of units because it is a ratio. For such, no need to write. It is exempted. But for those which have units, which have units, you have to definitely mention the magnitude along with the unit. It's to be considered. Right. So let us come back to the magnification here. See,
What about the formula? Let us come. An object of height. An object of height. How much it is? 4 centimeter. An object of height 4 centimeter. Length anatledu, distance anatledu. I am saying it as an object of height 4 centimeters is placed on a mirror resulting an image of 6 centimeter. Resulting an image of 6 centimeter. Calculate or find the magnification power. Magnification power of magnification power, that's it. So when once you see this, you don't get confused, because here is a question asked for magnification power, here is a formula given for magnification. Both are one and same. Rendu kuda okate kabatti do not get any confusion here. So listen, in this what should be given? First, it is to be given తీసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఎంత ఉందమ్మా? Height of object is equal to 4 centimeters. And one more thing, మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అని. It is not given anything that an object of height 4 centimeters is placed on a mirror. Or is placed to result an image of 6 centimeters. It is above principal axis, below principal axis అన్న వర్డ్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు. కాబట్టి న్యాచురల్ గా మనం పాజిటివ్ తీసుకుంటాం. ఇన్ కేస్ ఇఫ్ అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ 6 centimeters బిలో ద ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అని ఇచ్చినప్పుడు సర్టన్లీ యూ టేక్ ద -6 centimeters. Minus indicates below the principal axis. So what are we going to do? Given object height HO is equal to 4 centimeters, image height HI is equal to 6 centimeter. 6 centimeter. So what is going to happen here? What is the magnification power? M is equal to how much? M అనేది ఎంత? సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావచ్చు. ఒకటి చూడండి, ఇచ్చిన వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయి? ఆబ్జెక్ట్ హైట్, ఇమేజ్ హైట్. దట్ ఈస్ only the heights are given, not the distances. If heights are given, you have to calculate by this formula. If distances are given, you have to calculate by this formula. ఈ ఫార్ములా నుంచి క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. So that we are going on for this formula, we are not using this formula. So let us now take, we know that M is equal to height of image by height of object. M is equal to height of image by height of object. Therefore, what are we going to get? Height of image is equal to 6 centimeter. Height of object is equal to 4 centimeter. Centimeter gets cancelled, so there are no units for the magnification. And of course, 6 by 4, that is equal to 3 by 2 or 1.5. 1.5. Therefore, M is equal to 3 by 2 or 1.5, and it doesn't have any units. And okati, in the class I have said you that M value 1 above ochindi ante it is naturally enlarged. So that is the point here to be noted. In case M value +1 ochindi anukondi, 1 ochindi anukondi, it's equal size. Less than 1 ochindi anukondi, diminished size. It already మనం class లో మనం discuss చేసాం. So what about the next? We are going on to the next formula.
ఇప్పటిదాకా మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నదంతా కూడా ఆల్ ఆర్ నథింగ్ బట్ 1 or 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. 1 or 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిస్కస్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఐ జస్ట్ వుడ్ లైక్ టు ఇంప్లిమెంట్ విత్ ద మిర్రర్ ఫార్ములా దట్ ఇండికేట్స్ ద ఫర్దర్ బై ద అడిషన్ ఆఫ్ దీస్ టూ. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్లో మనకు రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాను. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. సో వాట్ అబౌట్ ద థింగ్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అ క్వశ్చన్. An object of focal length f is observed with an object of focal length f is observed with 10 centimeters of image, 10 centimeters of image distance to that of 20 centimeters of object distance. An object of focal length f is observed with 10 centimeters of image distance to that of 20 centimeters of object distance. అంటే object distance value ఏముంది 20 centimeters, image distance value ఎంత ఉంది 10 centimeters, focal length ఎంత ఉంది f. Sometimes f అని ఇచ్చారు, దాని వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ sometimes may be asked for 2 marks. Find the focal length of mirror. గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. Sometimes a question is clearly asked like that, an object is placed in front of concave mirror. అట్లా అయినా క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా అడుగుతారు. లేదనుకోండి క్వశ్చన్ అంతా ఇచ్చి లాస్ట్కి హింట్ ఇస్తాడు. ఏమని? మిర్రర్ ఈజ్ కాన్కేవ్. మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి మిర్రర్ ఈజ్ కాన్కేవ్ అని లాస్ట్లో ఇస్తాడు. సో దాట్ మీరు ఏమనుకుంటారు, సైన్ కన్వెన్షన్స్ అప్లై చేయకుండా డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతారు. ఇన్ కేస్ ఒకవేళ ఈ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ అని ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఇచ్చాడు, లాస్ట్లో ఇచ్చాడు, మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి లాస్ట్లో ఇచ్చాడు. సో మిర్రర్ ఈజ్ కాన్కేవ్ అన్నాడు కాబట్టి డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద సైన్ కన్వెన్షన్స్. Sign conventions must and should be applied. So how? What are we going to do? Before that, let us take a diagram. Okay, diagram అనేది తీసుకుందాం. What is that? You listen. P, F, C. And what is given first of all? Given. What is a given? Focal length to be found out. Focal length is equal to question mark అంటే f అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. whereas object distance, image distance ఎంతమ్మా 10 centimeters. Image distance v is equal to 10 centimeters. whereas object distance ఎంత ఇక్కడ u is equal to 20 centimeters. So ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే హియర్ క్లియర్గా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే మిర్రర్ ఈజ్ కాన్కేవ్ సో దాట్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఎస్టాబ్లిష్ నెగటివ్ సైడ్ ఫర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. సో దాట్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ వి నో దాట్ 1/f is equal to 1/u plus 1/v. Naturally 1/f is equal to 1/u. What is the u value? 1/-20 plus 1/, what is the v value? It is also -10. So that we have to simplify this one. So how are we going to simplify that? 1/f is equal to
minus 1 by 20 plus into minus, we are able to obtain minus 1 by 10. That is, we are going to take this into the consideration of LCM. This is nothing but 10, 20 are the denominators. This is, if you take 10, 10 ones are 10 twos are, naturally 20 will be the LCM. So what are we going to get? 20. 20 అంటే ఏం వస్తుంది ఇక్కడ? 1. So what about 1 into 1? Minus 1. So naturally it is a differentiating number, minus. So what about this one? 10. 10 twos are. 10 twos are in the sense here. This is 2. 1 by f is equal to minus 1 minus 2. That is minus 3 by 20. Inte answer ani meer anukogudu. Endukante here the asked question is about focal length, not reverse of focal length. You have to reciprocate it. F is equal to minus 20 by 3. That if you are going to divide 20 into 3, automatically you are going to get 6.6. That is equal to 6.67 centimeters approximately. Ila pratidi kuda you are going to solve in a given step by step pattern. This question may be asked for a 2 marks, so that it will be helpful for finding the magnification also. So the last type of probleming, what about 4 marks question, how is asked అనేది మనం next class లో continue చేద్దాం. Till that time, take care, don't go away, watch the education channel, that is ABC and ABC Educational Learning app for wise knowledge. Thank you.